solange das Stream startet. Gleich hat wahrscheinlich irgendwie ein Kumpel von dir geklingelt. Und Dann. du musst kurz AFK und dann kommst du nie wieder. Sag mal, ob man es in Stream sieht, das Game. Man hat Simon dumm lachen hören. Ja, jetzt sieht man das Game leider. Leider. Ja, man hört halt noch den scheiß DS-Mod. Weil er halt behindert ist. So, was machen wir? Also wir werden hier gerade beschossen, ne? Nur das Weiß ich nicht, bist du im Menü bei mir noch. Also wir wurden beschossen, es ist intelligenteste, was wir machen können, wir rufen auch noch einen Chef an. My phone had no service. Ist richtig. Okay, das ist schlecht. Das kann Empfang. Ist richtig. Der Ronny. Okay, ich glaube, ich setze mal einfach einen Helm auf und dann kann er mal schon mal einen Headshot geben. Du hast doch die ID-Karte mit dem Kaugummi drauf. Ja. Dann benutzt die mit dem Wischmob. It was an old helmet. Vor allem, warum habe ich einen Wischmob? Den habe ich zumindest nicht aufgenommen. Warum hat die einfach einen Wischmob im Inventar? I had been using it to clean up Adam's apartment. Das ist eine Frau. In the rush to escape, Ja, pass auf. I must have Sie left sagt it in ja, my sie pocket. hat den, das war der, den sie benutzt George hat, had a golf club once made by the same company. um das Apartment sauber zu machen, den Wischmob. So, jetzt ist das Ding aber, die sind jetzt nicht mehr in Paris, die sind jetzt in Spanien. Das heißt, er hat den Wischmob einfach mitgenommen. Ja, hat sie doch gesagt, weil sie in a Rush war. Macht doch Sinn. Parts Jetzt of fällt the ein wall Flugzeug had oder so auch fallen nicht down. auf. Ist halt Handgepäck. Und da komme ich nicht weiter. Dann schauen wir mal die Crumbled Wall an. Climbing over the wall would not have been a great idea. Pass auf, ich fange. Pass auf. Ich soll den ja ablenken. A helmet on a pole? Nee, du Always solltest useful. einfach mal schreien. Pass auf, und jetzt tue ich so, wie wenn hier halt einer ist, auf den dann geschossen wird. I just hope this works. Are you ready? Can't wait. Zahlpreis im Flugzeug dafür gemacht. Ach nett! Oh no. Da hab ich mal grad gedacht. I'd made it without getting shot, Oh, but die I sure didn't Ziege. feel lucky. Ecke, Die Ziege aus dem Somehow, ersten I had Teil. to distract the shooter again. Ecke. And this time, I was on my Kannst du own. lieben, ey. Die With a ghost Ziege aus in dem the past ersten giving me Teil. an evil stare. Da kannst du echt lieben. Ist das dieselbe? Oder die gleiche. Catalan Goat, ne. Also ist nicht die aus. Not unlike his Irish counterpart. Es gibt sogar Eintrag für die Ziege. Ne. Die ist aber auch, Shooter. The shots were coming from inside the house. Wer ist denn das? The crumbling fountain wouldn't provide me with any cover. So, was hat denn der Joe? Ach du Scheiße. Da ist ein I Biscuit. needed the cookie to feed Trevor. Ernsthaft? Also, Dann spritze ich so halt voll die Hure. Call me a hoarder, but I wasn't giving that to the goat. Sind mal wieder richtig kinderfreundlich im Stream. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber muss ich Ja. leider anzünden. No, I wanted to keep the matches. der zündet bitte die Ziege an. Ich glaube, das ist intended. Nee, die kriegt Flowers. Ne, du, den Look what I got for Stoffball. you, little fella. Und die Schnur, vielleicht erstickt sie dran. Vor allem jetzt blitzt wieder alles mit der scheiß Ziege. Total Quatsch hier, was ich hier mache. The tree was way too sturdy for me to shake any apples down. Ja, Uh-oh. muss halt mal die Ziege dagegen rennen. No! Ich glaube, du hast Murats Stream im Hintergrund noch offen. Oh shit, jetzt wo du sagst. Was hat jetzt gebracht, dass ich hier die Flower gegeben habe? Ist jetzt nett zu mir oder was? Good goat. Ich glaube, ich wurde No. eigentlich erschossen. Oh shit. Ja. Hey, that's mine. The goat had eaten Hobbs' carefully crafted provenance. Ernsthaft? Mansch. Ich muss auf jeden Fall das Viech hier den Tree rennen lassen. Oh, heck.
Komm Ja, her. mach halt, du musst den Reifen wegschieben. Ow! Ja, zu spät. Ich hab gedacht, ich muss das genauer timen. Yeah. The goat had eaten Nico's rejected photograph. Was, jetzt frisst die alles von mir auf? Alles genug? Oh, heck. Okay, pass auf. Dead End. Das wurde was gebraucht. Ja, nice, ne? Hm. So, jetzt hab ich die Apples. Spoiler. The apples were bruised. Kannst du nicht alles irgendwie 10 Sekunden Zeit verzögert sagen? Okay, mach ich. Hey, Mr. Goat. Look what I got for you. I was hoping the goat would be more friendly now. Schauen wir mal. Good goat. No. Wow. Was will sie denn noch? Hey, that's one of my apples. I was pretty sure rotten fruit. Dann frage ich mich, warum der Typ einfach random durch die Gegend schießt. Der hat doch noch nicht mal was gesagt bis jetzt, oder? The crumbling fountain wouldn't provide me with any cover. Da wird sie mich ja wahrscheinlich wieder wegkriegen. Now then, old fella. You don't mind if I move your tire, do ya? Okay, ich wusste wieder, dass The old tree offered cover. The old car was riddled with bullet holes. A pile of old brandy bottles had been discarded behind the car. A pile of apples had just been laid on a sheet, just out of the goat's reach. Okay, ich gehe davon aus, ich muss den Reifen der Rinder, dass die dann bei dem Äpfeln ist und mich in Ruhe lässt. Okay, krieg ich hin. Kann ich. Go on, eat this, boy. The goat couldn't reach the apple pile. Okay. Ja. Gib mir das Skizze zum Essen. The side view mirror lay too far into goat territory. Call me a hoarder, but I wasn't. Ich glaube, das ist ein Dead End. Es gibt nichts mehr, was geht. Oh Los boy, you're Ruhe. gonna love this. Weil lass die gegen den Baum rennen und dann lauf schnell zu dem Reifen. I distracted the goat, but it wouldn't take him long to eat that apple. Und es schaut halt aus wie ein ganz normaler Reifen. Wie wenn die Ziege den nicht rumziehen könnte, ganz ehrlich. Ja, das ist halt eine Mongo-Ziege. Ist The die goat Ziege now had a Blume? whole pile of Yeah. apples to tuck into. I tossed him my last apple. Ui.
ich habe Mirror. Ich muss den jetzt in das Licht bestimmt halten und den dann Mirror blenden. Match. Okay. Kommt ein Laserpointer dabei. Schau mal, was ich noch an der Dauer machen kann. Even while he Okay, pass auf. Sun. Es geht echt. I blinded the shooter, time to make a dash for it. Don't think I can't see you, Senor. If you so much as move an inch, I shall shoot you. War ein bisschen affig. Senor, please! Whoever you are, Das ist der hold your Ramon, von fire! woher weißt du, dass es der I'm not Ramon ist? armed! Ja, Spoiler halt, ne? Good. That makes Oh, it da steht easier Old Man. for me to shoot Okay. you. My name is George Stobart. I'm a friend! I have no friends. Well, that doesn't surprise me. Please, put the gun down. No. Leave now, or I shoot. All we want is a quick look inside the Castell. I don't believe you. You are here to kill Senor Marquez. Senor Marquez? He's alive? Well, he'll vouch for us. You don't fool me like that. Get out of here before I kill you. Senor Marquez knows me, I swear. And I know a lie when I hear one. Go now, or I shoot. Wait, I have important information. Vostè, vinghi a me. Do you understand what I am saying? Try saying it and let's see. Ah, well, I'm George Stobart. Ziemlich unbeliebt bei And denen. I come in peace. Das sind bestimmt die Dominikaner und die sind gegen die Gnostiker. Please, put the gun down. I'm not armed. And I'm still not hearing an explanation. I can understand the old man being edgy, but you look like a woman who's seen the world. Nice work. You managed to insult Ramon and me in one sentence. Nice. Do you mind putting that down? I've had a really bad day. Guns don't agree with you? No, and neither do goats. I've got bruises in places that, well, you know, places. So leave. We're here looking for something. Well, go look for it somewhere else. We were helping a man called Marquez in Paris. He is my father. I could see where she inherited her temperament. Your father? Well, he's our friend. Why should I believe you? Show me proof. I have your father's medallion. So you're a thief too, huh? We tracked down his painting, La Maledictio. Look, Where did you get this? in London. All right. You better come with me, but no funny business, okay? You know, you sound just like my friend Nico. Nico! What's going on, Ramon? Who's out there? Some crazy American. Don't worry. Eva will deal with him. Papa. These people want to talk to you. Eva, I thought we agreed to shoot intruders on sight. You? How did you find me? It wasn't easy, senor. We thought you were dead. You were wrong. They've brought you something, Papa. Can it be? At last, La Maledictio. Well, Senor Marquez, looks like La Maledictio hangs in its right place again. Indeed.
I have waited all my life for this. But Something interesting? the painting, it is different. The face in the middle. The one with the symbol of the Tabula Veritatis on it? How do you know about the tabula? A priest told me. Said it was the devil's work. Pah! Priests. Full of lies, every one of them. Es sind wieder zwei Organisationen gegeneinander. Well, this Ich priest weiß, said that the tabula was an instrument to Wow, raise the dead. Spoiler. Fool. Who would want to raise the devil? Spoilers! But you do want to find the tabula. Yes, because it is a Gnostic treasure. It is special. Und im My Endeffekt sind die duty Gnostiker is to dann keep wieder it die safe. Guten und die Templer oder die Christen sind immer die I Bösen. was sure Die Christen sind immer die Bösen. Immer so in telling me the whole Oh. truth. And now? Im ersten Teil waren I auch schon die shall Templer die decipher the Bösen und painting die and andere find the Organisation die tabula. Guten, obwohl du zuerst Before gedacht she hast, der Mörder. died, my mother Keine said Ahnung. that once the painting hung here again, its meaning would become clear, and the route to the tabula would be revealed. So, what's the answer? Where's the tabula? Murat wird I don't know. Murat zeigt The Lüne, room die has ärgert, ne? changed. Was there something different Warte mal, about the was? room back Das then? soll man jetzt rumholen. Die Ausmachne. No. Hey. Yes. Hey. I don't know. Ja, gesagt, ist You für jeder must zwei help Streamfenster zumachen, wenn der gegen Murat spielt und der Wow, andere dickes I'm Stream not schneiden, enough. bestimmt. Senor, Ja, weil er verloren you hat, oder must, was? Mhm. because soon Ja, wieder mit the seinen Russian Leuten haben will da be gespielt, here. wie der größte He knows about Abfallmensch. Castel del wahrscheinlich. Sans? I regret, senor, that in Paris I told his sidekick a little too much. Ah, well, I guess we'd Warum better sind sie die figure this Girosen? out. And fast. I'll go and keep watch. Shoot Aber on dann frage sight, ich mich, remember. wem der Russe angehört. Well, Nico, what now? Weil die hier sind auf Kommunisten. jeden Fall die Work out just Gnostiker. why the painting has to So, der be in Priester, this der war room. diese Dominikaner, I'll oder go wie and sie hießen. see if Eva knows anything. Whether he knew it or not, I was sure Marquez had the answers. Waren bestimmt die Kommunisten. Fragen wir Max Vogel. Jetzt ist halt die große Frage, ne? It was a shield on which heraldic symbols had been painted. The scroll below the shield read Girona. The scroll Girona. beneath the shield read Puigcerdà. Hm? Und das ist schon wieder für Senor, das can we Display von talk? Murat. Murat ist face gegangen und hat Well, dann geheilt. I can. Can you? What I meant was, I'm gute Murat. busy. Ramon sure was a little light in the charm department. Ich kann sogar rausgehen. So, until you came here, you knew nothing about the castle? Didn't know, wasn't interested. I'd Shepard, better der get hier back ist so on guard abhängig, in wenn du die case Waffen anyone ziehst. else shows up. Läuft alles easy peasy, und wenn Your du keine father Waffen needs ziehst, our ziehst du den help, ganzen Eva. Scheiß Heal, die sind zu groß. die My father Minions. needs rest, peace, and quiet. Not more of this Gnostic nonsense. So, what did you find out? Not a lot. Eva thinks her father's losing it. She Eva. doesn't have much time for Gnosticism. She's never been here before. In fact, Marquez never even talked about the place. As far as I can tell, she and her father never got on. She left home the moment she could. Mit I don't blame her. So, why is she here now? Murat spielt schon wieder letzte Woche und Marquez so, ne? begged her, said he was in danger. I guess maybe I'll go inside and have a look around too. Tell me if you find anything. I'm not having much luck so far. Geh ich wieder rein. Weil wenn ich reingehe, geht's wieder raus und ich muss einen Part mit dem einen machen und dann einen Part mit dem anderen. Naja. There was a But piece no. of stone on the ground. It looked like a discarded statue. Er sagt bestimmt einfach, hey, ich geh nicht rein. There was no way I was going near. Ne, reden wir mal mit der Guten. Mit der Ziege. Mhm. Hello, Eva. Das ist wieder Blue. Senior Stillbird. Oh. Please, Wow. call me George. The Flames are real. I'd rather not. When are you and your girlfriend leaving? Actually, she's not my girlfriend. I don't know what your scam is, Senor. You may have fooled my father, but you don't fool me. Well, I can sure see where you get your manners from.
Tell me about your father. When my mother died, he brought me up. As a Gnostic? He tried to teach me that stuff, said I had a religious vocation. Turns out I didn't. On my 18th birthday, I left home and never went back. Tell me about Ramon. Apparently he worked here when he was a boy. A loyal servant, even though the family left and never came back. More fool him. Okay, Ramon ist auf jeden Fall ein Böser schon mal. Tell me about yourself. I left home as soon as I could, lived a bit, and now I own a bar in Marseille. That explains why you know how to use a gun. No, senor. I learned how to use a gun so I could get rid of vermin. Eva was a real charmer. What do you know about La Malediccio? My father has been obsessed by it all his life. He thinks it's full of secret messages. I think it's a crock of Sure you do. Oh. Nico tells me you don't really know about Gnosticism. Don't know, don't care. And I don't need saints and gods telling me how to live my life. I can see why you and your father don't get along. So, you don't know anything about Gnostics? They're a religious sect. They belong in the past. My father's obsessed with them, and that's all I know. Interessant. This is your family, right? Looks like it. Oh, jetzt ist Murat wieder mit, ey. Weil der andere rumgespielt hat und nicht What do you gleich make of this? aufgegeben hat. They're sketches of my father's painting. The artist paid for the knowledge with his life. Okay, ich habe einen Masterplan, Figures. Alexander. That painting Ja. brings bad luck to everyone who Du gets near it. stellst die Uhr um, die Sonnenuhr, so dass also halt abends ist, dann gehst du dir da hin und sagst, oh, es ist Zeit zum Schlafen. Dann geht die ins Bett, weil die auf die Sonnenuhr schaut und denkt, okay, das stimmt. Und dann kannst du hinterrücks im Schlaf über den Haufen schießen. Werde ich nicht machen, aber danke. Do these Wa- notes warum? mean anything to you? Ach so, du willst dich wieder verhuren. Ey, geh. Some old Ah, religious ich bin text. missplayed, ich Hurensohn. So what? Ja, du Hurensohn. Ey, weißt du, was das geil ist? Ich konnte diesen Ball of Yarn noch nicht gebrauchen und den hat mir ja die Alte gegeben, ne? Und wetten, das wird der sein, um das allerletzte Rätsel zu lösen. Will ich nur mal in den Raum werfen. Do you know anything about this statue? I've seen a few of them lying Oh, around. I guess okay. the fascists smashed them up in the war. Okay, die Faschisten wieder. Die Russen, Faschisten. Puh. The fountain had stopped Stimmt, kommen dann working die long Nazis ago. noch. Geheime Nazi-Forschungen oder so. Schau mal, ich habe 2 Statuen schon mal gefunden. Die Sonnenuhr am Stellen Gau. It was an old, weathered sundial. From the dial, I could see that the main doors of the house faced north. The wind chime was made from old tin cans and other rubbish. Na gut, dann wird's mal Zeit reinzugehen, würde ich sagen, ne? It was a circular stained glass window. Ja, wetten, da muss wieder irgendwie das Licht dann aufs Bild scheinen und so. Das ist ganz klasse. Das war in der spanischen Burg damals auch so. Der spanischen Burg. Ja, aus dem ersten Teil oder in diesem spanischen Anwesen. Senor Marquez? Mr. Stobart, Mr. Stobart. If we're going Tatsächlich to habe ich gestern find mal the den ersten tabula, Teil geschaut, da wurde auch schon, also im Yes. Englischen immer Stobart genannt und then Mu. you Hm. will have to Aber help. hast du das Remake geschaut Of oder? course. Wobei, War Remake tatsächlich, also der I Director's mean, Cut. by being im totally Original weiß honest ich nicht, ob with das Voice Acted war. Tja, when have I not been Muss, weil honest? damals habe ich das Original gespielt, auf Deutsch zumindest. Ich gehe mal davon aus, nicht ein deutsches Game, da war es auch schon Voice Acted. Aber in dem Director's Cut kommen doch, glaube ich, nur halt die Passagen, wo du halt Nico spielst, weil du spielst ja im ersten Teil Nico gar nicht. Und im Director's Das Cut. Cut ist halt einfach ein Remake, ne? Ne, das ist mehr, also wie schon gesagt, also du spielst halt, das sind auch komplett neue Passagen. Zum Beispiel der normale Teil fängt ja, glaube ich, an mit dem Café, wo es explodiert.
Und der Director's Cut allein schon hat noch eine Stunde lang Prolog, wo du halt Nico spielst, glaube ich. Und wo du dann den Clown-Killer auch schon zum ersten Mal siehst, weil die begegnet immer so. Ah, bitte nicht, Murat. Tell me about the painting. Danke. When I was a child, I would stand here for hours just staring at it. Ja, du hast recht, Alexander. Who was Okay. the mysterious painter? The Serpent. And what did it mean? Es La meint die Schlange. maledictio, the curse. I asked my father, but he just told me to be patient. He said that one day I would know everything. Senor, can you decipher any of the painting? The Tower of Saints, of course. I knew it was a castell. And the saints themselves are Gnostic. You see the woman in red? The one you marked in the photo? She is Mary Magdalene. We revere her as Christ's greatest disciple. The rest, I don't know. The symbol on the face, it is obviously the tabula. But the elements around it, I don't know. When were you last here, Senor? Not since that day when my father was killed. So why did the painting bring us here? As I said, because only here in this room will its clues become clear. Why is the Tabula Veritatis so important to the Gnostics? It is an object of immense power. My ancestors kept it safe for hundreds of years. Und die They Kirche brought will it das wieder to haben. Catalonia as exiles long ago. In any generation, only one Gnostic knows its exact wieder schuld. location. My father, Xavier, was the last of these. He knew dark forces were gathering, but I was too young to learn the secret. So he commissioned La Maledicción, embedding clues to the location of the tabula within the painting. But what is the tabula? What does it do? I do not know. I know only that in the wrong hands it would be catastrophic for mankind. Okay. What happened back in Paris? We thought you were dead. A man came to the apartment looking for Miss Collard. He mentioned a stolen painting owned by a Russian. Obviously, I informed him that I was the true owner. Obviously. Next thing I knew, this thug had me pinned to a chair and was threatening to shoot me. So I told him of the Castell, and while he telephoned his boss, I hit him with the little China dog. Guess he didn't know you were the pugnacious type. So, Eva is your daughter? She was a gift from God, late in my life. One day she will find room for Gnosticism in her heart. I am sure of it. Why would a Dominican priest, Father Simeon, describe the Die Gnostics as Dominicans evil? böse sind. That order was founded Jetzt sind auch beide specifically böse und die to Russen sind die fight Guten. heresy and to eradicate Gnosticism. Behind their backs, the Dominicans were nicknamed the Dominicanes, or Hounds of God. For years, these dogs hunted down and butchered my people. They called us heretics, but in truth, they sought to find and seize the tabula. Okay, das macht Sinn, aber dann warum wurde der Priester erschossen und von wem wurde der Priester erschossen? Weil das ist ja ganz klar wieder halt Dominikaner gegen Ding und im ersten Teil war es ja noch so, Rosso war dann halt bei den Templern, der ursprüngliche Mörder war dann bei der anderen Organisation, ich weiß Aber nicht, wie vielleicht sie sind die Gnostiker halt die neutrale Fraktion. Weil die hatten ja das Bild ursprünglich. Und dann wurde denen ja das Bild geklaut. Die Frage ist, von wem? Vermutlich nicht von der Kirche, weil sonst... Ne? Ja, das ist richtig, deshalb würde ich halt fragen, ob der Russe das vielleicht irgendwie so... Es ist halt schwer, Vielleicht, ja, vielleicht wirklich so Dreiecksding. Die Gnostiker sind die kann sein. Neutralen und die anderen zwei trollen die halt ein bisschen. Ja, das kann halt natürlich sein. Aber wie gesagt, im ersten Teil war es halt so dann irgendwie am Ende war
irgendwie jeder bei irgendeiner Organisation. Und das waren halt die beiden Organisationen, die sich halt gegenseitig erschossen haben. Und dann würde ich mich halt fragen, wenn der Dominikaner erschossen wurde, gehe ich mal davon aus, dass der dominikanische Priest nicht von einem Dominikaner erschossen wurde. So. Das heißt, er So müsste gut ja weißt du rein nicht. theoretisch von einem Könnte Gnostiker auch- erschossen worden sein. Kann der Abtrünniger Priester, Dings, Dominikaner. Das ist richtig. So this is you with your mother and father? Indeed. Take I think this is yours. my medallion. It was left in Nico's neighbor's apartment. Do you want it back? No. It has a meaning, a purpose. Sure. Okay, das habe ich mir auch schon gedacht. Take a look at this sketch. Okay, das wird auch nichts bringen, gehe ich von aus. It is the fate. It was drawn by... Then he knew of the tabula ferri. I don't know. Just as well. The fewer... Father Simeon, the Dominican priest, was carrying these papers when he was killed. So? You're not interested in him? I have no interest in priests or their papers, senor. I found this. Wären interessant. Was I sagen wir das remember this from my childhood. We must find... Gut, ich will mir das mal anschauen. Ich will aber schon mal schauen, dass ich hier alles irgendwie mitnehme. There was a crate of brandy amongst all the mess. The bookcase held an assortment of ancient books. Was haben wir hier? The scroll under the shield, Support Dessert. the scroll below the... Tramp. The scroll beneath the... Was? The scroll... Lord The scroll Prager, below the shield Dagger, read... Stuff. It was a collection of what could only be described as stuff. Hier haben wir eine Green Statue, das ist schon mal nicht schlecht. Geh mal durch die Door. Great Hall. A broken green statue. What is that? It's an old statue. I think it might help to code the painting. I'll take a look. Maybe I can help. This door's locked anyway. It looked like this part of the castell had taken some damage. The end of the passage was blocked off with rubble. The door was locked. Okay, unlocked door. That wasn't... Dann halt das. There were spent bullet casings lying amongst the rubble. What exactly happened here? Huh. That was... Ja gut, na dann schauen wir uns wahrscheinlich erst schon mal das Bild an. Ne? Okay, wir haben ein Fireplace. The stone fireplace was old Das and Bild hat was dusty. mit den Schilden zu tun, It looked glaube like ich. it had lain undisturbed for decades. Schauen wir, was hat auch was mit den Statuen zu tun? Was haben wir da für Figures? Carved into the Yeah, figure. fireplace was a young man Figure. holding an orb. The halo reminded me of the figure in the clouds in La Maledizio. Okay. Und der hält einen Apfel oder An auch old auf? man with a beard was carved into the front of the fireplace. It was very like one of the figures in La Maledizio. So, informieren wir nochmal noch und dann schauen wir uns das Bild an.
What are you thinking, Nico? The fireplace. It looks familiar. You're right. You know what? In Marquez's photo, his family was standing in front of it. Kann ich mir das nochmal anschauen, genau. The photo was of the Marquez family. Ja, das ist relativ interessant, weil oben stehen diese Statuen. On the fireplace behind them were two identical statues. On the fireplace... Ja. Die stehen jetzt wahrscheinlich nicht da. Oh, Craftrino. It was an ornate... Gut. Dann schauen wir mal, ne? Marquez said that the painting contained clues only a Gnostic could solve. But when it was back in this room, all would become clear. The plinths looked like they could be rotated. The plinths looked like they could be rotated. The painting held all the answers. The Tower of Saints had led us to the Castel. I wondered where the other clues would take us. It was a tower of tormented souls. They looked like the damned. There was a tower within the ring. Maybe it indicated a place? A scarred face stared back at me from within the Ouroboros. Hobbes must have uncovered the image when he was restoring the painting. But what did it mean? And what was its link to the Tabula Veritatis? Inside the ring was what looked like an affluent town. Within the ring, there were a number of houses. It was a village or a small town. Inside the ring was a castle gate. I had no idea what it signified. The bearded figure was similar to the one on the fireplace in the hall. I wondered if there was a connection. The orb in the old man's hand glowed with a green light. The figure of the young man was just like the one on the front of the fireplace. It couldn't be a coincidence. The youthful figure held a glowing... Ja. Ach nee, die haben nach außen geschaut. Oder mir ein Fehler. Die Green Statue ist falsch, oder? The statues were facing outward, just like the Ja, Marquez photo. vermutlich. I waited with bated breath for something to happen. Nothing. Hm. Brauche ich auch die Broken Blue Statue vielleicht? Warum hast du denn die normale Bühne genommen? Zeig nochmal das Bild. Das ist halt das Ding, weil das... On the fireplace, Weil der hier hat halt... Doch, die heben auf jeden Fall beide den rechten Arm. Müsste schon. Müsste schon so passen, oder?
Davon, dass das die richtigen Statuen sind, The aber blue vielleicht musst du ja statue noch was zusätzlich missing was its machen. head. Only his robes and sandaled feet remained. It resembled the statues in Marquez's family photo. The green stone figure was barefoot and wearing a hat. The blue-colored statue was robed with a bald head and bare feet. Ich glaube, das müssen halt die, wenn du jetzt das Bild anschaust, klar, die haben das beide. Aber was du jetzt halt hast, du hast halt hier eine Statue. On the fireplace behind them were two identical statues. Die sind halt identical und was die halt sind, ist klar, die haben Ja, ein Buch. stimmt, ja. Genau. Und die rechte ist halt richtig. No head, barefooted, aber Ja, die hier hat ja, halt ist den richtig. Head auf. Genau. Vielleicht ist es halt auch die blaue noch. Hm? Vielleicht ist es auch die blaue. Senor Marquez? I found this. My father had a collection of those. Take a look at this. Did you break this? No, absolutely not. Good. Murat wieder mit We seinem must hurry Missplace. up and figure this out. Geht los. Well, that didn't work. Die Möglichkeit wäre halt, dass ich... Die Sonnenuhr umstellen. Ich geh zu dem mal alles ab, ne? The stone fireplace was Okay, was haben wir? there was no Okay, 2K kann ich nicht, dann habe ich einen Fountain, wo nichts geht. Hab einen Windchimney, das denke ich ist egal. Ich kann halt jetzt nochmal der die Statue zeigen und fragen, ob die was dazu weiß. Hey, Eva. Senor, Any more thoughts on the statues? they're just old stones. Meinst du, mit dem Ding kann ich was machen? From the dial, I Ich could weiß see nicht, welchen the Ding main du door. meinst, weil es irgendwie 20 Sekunden Delay hat, logischerweise. Nope. That Ah, wouldn't die work. Sonnenuhr. That would. I needed a. Hier noch Strohhalmen gegriffen. Ja gut, dann habe ich hier schon mal nichts, das ist ja okay. So, jetzt kann ich hier die Gute mal fragen, ob sie eine Statue gefunden hat. What do you think of this statue? I found a few of them around this place. It looks old. I wonder if Marquez knows anything about it. He didn't exactly have much to say about it. Dann können wir den Klassiker natürlich... Ach ne, das Phone ist broken, herzlichen Glückwunsch dazu. Murat ist ja geil. Ich sag's doch, er ist ja geil. Was schaust du lieber Murat als mein Broken Sword Let's Play? Jetzt, der andere hat halt sein Dings übernommen, also sein Death Knight gekopiert. Der It war was mit just seinen stuff Jades in the- weit vorne gewesen. Also hätte locker das Spiel gewonnen. The Gegen den Big bookcase Priest. held an assortment of ancient Oder books. den Dragon Priest. Und der andere spielt den Death Knight von ihm. Ich hab keinen Bock gegen so Kopierer zu spielen. Und gibt auf. Naja, so klassisch Kopierpriest. Meine Priester. So geil, so geil.
Der ist so behindert. Hey. Ja, es ist halt so. Ist ja nicht böse gemeint, aber es ist halt so. That would... That... I needed... That would... That... That... Nope. That would... That would... That's... I fed Trevor a crumb. He loved that biscuit. That... No, that did... Das sind so die Strohhalme. Du sagst, wenn du eine Idee hast, immer gerne. Was kann ich denn mit dem Rubble machen? There were spent bullet casings lying amongst the rubble. Bullet Cases. Kann ich die anzünden? I needed... Nope. That... Interessant wäre halt auch, ob ich die Tür aufkriege That oder wouldn't nicht. work. Die kriege ich nicht auf. Glaube ich. Ja, das sind halt echt schon Extended Strohhalme, ne? The door was locked. Die Door ist locked. Meinst du, der hat einen Schlüssel? Oder hat der andere einen Schlüssel? Das wäre interessant. Senor Marquez? You should... Doch, Ramon. Senor, a word, please? Of course. Okay, so... Just not with me. Boah. Senor, can we talk? Well, I can. Can you? What I meant was... I'm... The carving was like the... They didn't go to... They did... Ich bin The statue gerade looked at home on the plinth. That was almost a great... That wouldn't work. Nicht. George, komm bitte. The plinths looked like... Nimm mal den blauen Sockel, nimm den blauen Sockel. Da ist doch die linke Hand ist am Bauch, das heißt die rechte Hand muss auch nach oben ausgestreckt sein. Ich habe die linke Hand ausgestreckt.
Oh. The green stone figure Was? was bare. Like the other one, this looked a lot like the Du statues hast in doch die Marquez's linke Hand family. ausgestellt, bist du behindert. Beim blauen gebrochenen Sockel. Ja, aber das wird doch sein. Der linke hat doch einen grünen auf und der rechte hat einen blauen auf. Nö, wieso? Wie nur so, weißt du das? Und deswegen sind's. If I Muss looked ja hard damit enough, nichts zu I'd tun find haben. the. Und der hat ja, wie man hier sieht, der Bearded Man, den linken Arm um und der andere hat den rechten Arm um. The bearded figure was similar. The Ja, und aber orb auf dem in the Bild old haben sie man's beide hand den glowed gleichen Arm with a oben. green light. Ja, auf dem Bild. Ja, das ist richtig. Vielleicht war das ja auch ein falsches Bild. The green stone. It was the lower half of a green, barefooted statue. A third one resembling the ornaments in the family photograph. The blue statue was missing its head. Only his robes and sandaled feet remained. Ah, okay, Sandaled Feet. Also okay, pass auf, ich habe hier einerseits eine... The blue statue was missing its head. Only his robes and sandaled feet remained. Robe and Sandaled Feet. The blue-colored statue was robed with a bald head and bare feet. Und Bare Feet, okay. 4 statues, but only 2. Das sehe ich ein, okay. Ist der Sandaled oder Bare Feet? Das sehe ich nicht. On the fireplace behind them were 2 identical. On the fireplace. Oh. Ich hätte behauptet, Barefeet, aber. Hat das mit den beiden da zu tun? Mit den Figuren. The carving was like the figure in. The carving was like. La Maledizio, back in its right. But Dann hätte ich nämlich the gesagt. blue statue was missing. The plinths looked like they could. Okay, aber der wäre jetzt Sandaled gewesen. Der andere vielleicht Barefoot. The stone fireplace was. I'd put some statues above the fireplace, but it was hard to tell if they were the same ones. Die Frage as ist in halt, wenn du die Marquez's family richtigen Statuen photograph. drauf hast. Passiert dann was? Oder musst du noch was Zusätzliches triggern? Die Frage, ne? The stone fireplace. It was old. Du. That wasn't. Das ist nicht einfach. Nope. I needed to try something else. Ich glaube, ich muss halt auch was mit dem Medaillon machen, aber ich weiß nicht was. That would be point. Nope. Das ist nicht It einfach. was an ornate tree carved in bas relief. Pass auf. That wouldn't. Das Problem ist halt echt,
I'd put some statues above the fireplace, but it was hard to tell if they were the same ones as in Marquez's family photograph. Ist das sonst noch irgendwas? Der krachte rechte hat Sandalen an und der linke nicht. Du Scheiße. Der mit den Sandalen würde ich nicht. Aber der sagt doch, The die blue sind statue identical. was missing its head. Only his... Daraus würde ich jetzt schließen, dass beide gleich sind. Ich hoffe, dass das passt. Haben sie... Ah, nee, nicht das. Ja, also ich hätte gesagt, die Dinger passen auf jeden Fall jetzt. Senor Marquez? Vielleicht habe ich jetzt noch, dass ich die Statue hingestellt habe. Anything else about the Die photograph Frage you ist can ja, tell was me? soll denn passieren? You see, there used to be statues on the mantelpiece. They must have been looted. Ja. I found this. It looks like one of my father's. We must hurry up and... Noch irgendwas sagen. Hey, Nico. What do you think of this? Familiar? Yeah, this is definitely the same fireplace as in the photo. Kannst du sonst irgendwas? Hey, Nico. Kannst du sagen, ob die Statuen passen wird? Are you sure the statues are both in the right position? Right position. Die Frage ist, was ist die right position? I'd put some statues above... Also ich glaube, das sind auf jeden Fall die beiden richtigen Statuen. Ich mache jetzt gerade kurz mal Trial and Error. Ausnahmsweise. Ich glaube tatsächlich, dass die halt die Statuen die richtigen sind, aber ich meine, auf dem Bild war ja auch nichts anderes. Weil das würde natürlich Sinn machen, wenn der jetzt den Arm hätte, dann würde der da hinschauen. Jetzt wenn ich den so nach oben drehen, also dass der jetzt so. Vielleicht so. So. Und die beide nach vorn. So. Und vielleicht ist auch so ein Trial and Error Schutz und ich. Ja, aber ich verstehe nicht, warum du die jetzt rumdrehst, die Dinger. Ja, weil ich halt glaube, dass es vielleicht halt eine bestimmte, weil ich meine, es ist schon klar, hier auf dem Bild, ne? Waren es halt in dieser Position, dass sie halt auseinander geschaut haben. Die Statuen, ne? Mhm. So, und was ich aber halt glaube ist, ich meine, du siehst ja in dem Bild aber auch. Ich verstehe, was du meinst. Das ist korrekt. Ja, ich gehe davon aus, es muss irgendwas passieren und dadurch, dass sie hier sind, gehe ich halt aus, okay, das passt so nicht. Und was ich jetzt halt gedacht habe, ist, dass die beiden Figuren
Es sollen die beiden hier oben in dem Bild halt resemblen. Das ist ja genauso, was du da unten siehst, ne? Links unten und rechts unten sind die beiden. Und wenn du hier auf dem Bild schaust, wenn ich mir jetzt halt vorstelle, dass ich nehme jetzt mal als blaue Statue den hier. Also den seine Hand, dann würde ich, damit es vom Winkel her genauso ausschaut wie im Bild, würde ich sagen, wahrscheinlich das wäre der richtige Winkel. Und ich kann ja mal hier, vielleicht hat man deshalb ja die Statuen. Gut, das macht hier auch schon wieder keinen Sinn, weil der Mongo auch die rechte Hand oben hat. Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also meine Vermutung ist, sie müssen nach außen schauen. Aber du musst da noch was Zusätzliches machen. Keine Ahnung. That wasn't... Aber mich triggert halt auch, dass der den linken Arm hoch hat und nicht den rechten. Hey. Das triggert mich halt am meisten, weil diese scheiß Statuen... The statues on the plinth were the same as the ones in the Marquez family photograph. Ich muss ehrlich sagen, ich hab keine Ahnung, was gesagt. Also du hast mit allen geredet, ne? Genau, mit dem Typ kann ich nicht mehr reden. Kannst du dir beim Bild noch irgendwas anschauen? Was bis jetzt vielleicht noch... Hey, Nico. Are you sure the statue? Ja, die sagt halt nur, are you sure the statues are in the right position? The statues on the plinth were the same as the ones in the Marquez Jetzt family sagt er, glaube photograph. ich, auch was an. Oder wenn ich jetzt hier zum Beispiel jetzt die andere Statue hernehme, sagt er dann was anderes? Dass ich nicht sicher ist? I'd put some statues above the Das war fireplace, but it was hardly hard genau. to tell if they were the... Und wenn ich hier diese Broken Green Statue nehme, sagt er, wenn ich rausgehe. The statues on the plinth were the same as the ones Okay, in jetzt the hat er Marquez gesagt. Ich family gehe jetzt mal davon aus, photograph. dass das die richtigen Statuen sind, die so oben drauf sitzen. Allein durch die Aussage. The painting held all the answers. Mhm. Das kann man jetzt beim Painting noch anschauen. Gut, ich habe halt hier die The bearded beiden figure was similar to the one on the fireplace in the hall. The orb in the old man's hand glowed with a green light. Okay, ich gehe The einfach mal figure of the davon young aus, man was just like the one on the front of dass the ich da jetzt fireplace. nichts weiter machen The muss. youthful figure held a glowing Dieses mit blue Blue orb Orb in his und Ding, hand. weil es könnte ja sein, dass ich zum Beispiel an dem Fireplace die halt irgendwie blau oder grün leuchten bringen muss. Aber ich gehe einfach nur davon aus, dieses blau-grün ist halt einfach nur, dass ich halt weiß, welche Statue welche Farbe haben soll, weil auf dem Bild ist ja ein Schwarz-Weiß-Bild. Wenn ich jetzt mal schaue, ne? Ich schaue nochmal, dass ich hier falsch liege. Genau, weil es ein Schwarz-Weiß-Bild, da würde ich jetzt halt nicht sehen, okay, was ist welche Farbe.
Dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Hinweis in dem If I Bild looked hier hard oben bei enough, den I'd find beiden the halt answers einfach I nur ist, needed. dass ich weiß, welche Statue muss blau und welche muss grün sein. So. Gut, was haben wir noch? Dann habe ich hier It was irgendwie a einen Human tower of Tower. tormented souls. They looked like the damned. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was es mir bringen soll. The priest appeared to have a padlock through his mouth. He was pointing down to the ring below him. The priest appeared to have a padlock through his mouth. Okay, irgendein He was Priester, pointing der ja down to nicht the ring reden below kann und der auf irgendwie das untere da zeigt. It was the figure of a priest, but with a dog's head. The figure was pointing up at a ring above him. Inside the ring was what looked like an affluent town. Okay, warte, was auf der eine Point Inside the irgendwie ring was auf what eine looked like... Town und der andere... There was a tower within the ring. It was a castle of saints, Castel de Saints, in Catalonia. Castle des Saints. Okay, klar, sehe ich ein. Inside the ring was what... Town. Hier irgendwas, wo die drauf zeigen können. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass das alles passt und die sind halt einfach nur nicht in der right position. Die Frage ist jetzt halt, was müsste ich eventuell noch triggern? Also ich gehe jetzt einfach davon aus, das sind die richtigen Statuen. Eventuell muss ich Feuer machen. There was no fuel to light in the fireplace. Just dust and a few spiders. Was die Blue? Okay, weil er sagt jetzt auch... Kann ich die rote Toilette reinstellen und That was... Ja. That was almost a great... Scheiße, ich hätte das anzünden können. They didn't go... That... I needed a better... Okay, meine Idee wäre eventuell, dass ich jetzt halt noch Feuer anzünden muss, auch wenn ich da jetzt Senor Marquez? 100% nicht sicher bin. Aber... We must find... That would be point... Kann ich nicht mal irgendwas verschieren? Was sind das It doch? didn't Bücherregal. Klassische Bücherverbrenner. There was nothing to Oh. help me. That wouldn't work. It was just stuff. That wouldn't have worked. That wouldn't work. Draußen ist ein Auto. Aber da ist eine Ziege. Da will er ja nicht hin. Kann ich dem die Streichhölzer geben und der sagt nur, wie ich wo es zum Anzünden finde? Senor Marquez? Take a look at this. I don't think that is going to help right now, George. Dann... Fangen wir allein schon, weil ich hier There Tukar was gehen kann. no way I was going near that goat again. No way I'm going near that goat again. Eva wouldn't be interested. Aber muss ich wirklich ein Feuer schüren? The stone fireplace was old and dusty. Shit. That was...
trotzdem, die müssen sich The statues on the plinth were the same as the... The plinths looked... The statues on the plinth were the same... The statues on the... Mit die Schilder hat's noch nichts zu tun, oder? The statues on the... I held up the medallion to the fireplace. Josh, what are you... Hold on. I'm waiting to see if... Nothing happened. Er war mit Medaillon davor. Huh. It was one of those ideas. The statues on the... Okay, dann ziehst du das nochmal auseinander. Yeah, I decided against doing that again. Ey, dead end. Das wäre jetzt das Richtige gewesen, aber jetzt macht das nochmal. Oh Gott. Okay. Am besten, du musst es, jetzt wirst du wahrscheinlich das Game nochmal komplett von vorne starten. So. Hold on me, hold on me. That was almost a... That wasn't... That wouldn't work. I've still got Marquez's medallion. I think it might come in useful. I'm surprised he let you keep that. He must trust you. That was no... Mann. That wouldn't make any... Ich habe ein riesengroßes Problem. There was no fuel to light in the fireplace. Just dust and a few spiders. Ja, ich glaube, ich muss dann demnächst in der Lösung schauen noch. Wow. Okay, pass auf, ich schau und geb da ein bisschen Tipp. An empty crate of fine brandy. Augen, Sword 5. Mein Freund ist ein bisschen dumm und braucht Hilfe. Easy. Why didn't Marquez want his medallion back? Senor Marquez? Are you sure you don't want your medallion back? I am sure. I know you will find a use for it. Was hab ich denn? That... Was? Wie was? Ja, ich glaube, wir müssen das Game echt mal starten. Dann stell mal rechts die kaputte blaue hin. Rechts die kaputte blaue. Ich bin mir nicht sicher. The statues on the plinth were the same as the ones in the Marquez family photograph. Okay. Aber auch das Auseinanderschauen. Denke.
Die Komplettlösung ist nicht sehr komplett. Wäre vielleicht eine andere Seite, dann vielleicht, okay, ja, jetzt habe ich es andersrum hingestellt, warum? Dann müssen wir da ja probieren, Du bist oder was? jetzt- Yeah. Nee, du bist jetzt... Ist nichts passiert. Nee. Ja, okay, dann kannst du neu I'd starten. put some statues above the fireplace, but it Also was hier hard to steht, tell if they were the na, pass same auf, im ones as in Kastell. Marquez's family photograph. Ich lese den kompletten Absatz jetzt mal vor. George schaut sich um, besonders der Kamin und La Maledictio darüber. Auf dem Bild sieht man eine bärtige Figur mit einer grünlichen Kugel und einen jungen Mann mit einer blauen Kugel an den beiden Seiten. Ja. Das wird noch wichtig werden. George vergleicht das Foto im Inventar mit dem Kamin und findet so heraus, dass 2 Statuen fehlen. Er spricht mit Marquez über alles, auch über das Foto und das Medaillon, und sammelt die grüne Figur ganz links ein. Durch die Tür hinten geht er in den Innenhof, wo eine kaputte Statue ins Inventar wandert. Ja. Zurück vor dem Kastell spricht er kurz mit Nico und nimmt die blaue Statue und die kaputte Statue mit. Auf dem Rückweg ins Kastell spricht er auch kurz mit Eva und schaut sich vor dem Kamin die Statuen genauer an. Er stellt die kaputte grüne Statue links auf den Kaminsims und die blaue rechts. Dann dreht er die Statuen so, dass die grüne Statue nach hinten und die blaue in den Raum blickt. Okay, das habe ich überlesen. Aber ich denke, es müssen beide kaputt sein, oder? Nee. Ich sehe nur die blaue und die kaputte grüne. The statues on the plinth were the same as the one. Und genau, weil es sagt auch, ich frage mich einfach nur, warum die andere noch, also die eine in den Raum und die andere. Ja. Gut, aber das hätte ich dann mit meinem Trial and Error auch rausgekriegt. Ich wollte es nochmal Trial and Error mit den, also mit den beiden probieren, wo ich wusste, dass sie richtig sind. Trial and Error. Aber die Frage ist, warum die eine, also warum die halt so schauen müssen. Oder ob das halt wirklich gewollt ist, dass du es halt Trial and Error machst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Always stairs. Ja, vermutlich Oh my. ist irgendwo auf dem Bild der Hinweis versteckt. George? George! What's this? A piece of burnt paper with the word Wolfram. That sounds familiar. Wolfram. I curse that name forever. Wolfram. What do you know about Wolfram, senor? Wolfram. I spit on the name. So you have lived here for a long time? All my life. My father served here before me. In fact, he named me after Senor Xavier's favorite saint. Saint Ramon. Patron saint of the falsely Das ist relativ accused. interessant. That's nice. Not really. The Moors put a padlock through his mouth. Oh, I see. Well, I guess there's a lesson there for all of us. What is Wolfram? It was a mining company, run by a murdering swine called Ganon. In the Civil War, they backed the fascists. In return, Ganon was given soldiers to do his dirty work. Frage ist, wer es gehen. They came here, brought their bloody war to this house, and killed Senor Xavier. They shot Xavier? Senor Marquez's father? I was just a boy, but I remember like it was yesterday. Shot him and his friend Hernandez, like animals. Why did they come here? They were searching for something, but they brought death with them. But there is one thing I have never understood. Xavier tried to escape through the library. But the library windows are barred. It is a dead end. Das ist interessant. So This muss ich demon, wahrscheinlich später who- durch who die was Library he? entkommen, weil He bestimmt was irgendjemand Swiss, demnächst a irgendwas. businessman, and a murdering swine. Dead End. So what Leute, did he Dead want End here? gesagt, was war I das don't hier? know. When he wasn't torturing the locals, he disappeared to the library.
spent weeks in there, making notes and studying maps. His men, they crossed the whole of Catalonia searching for something. Did they find it? Who knows? One day, Gainen just disappeared. He never came back. An accident, perhaps, in the mountains. May his soul rot in hell. The soldiers didn't stay long to search for him. They hated him too. Der Schweizer. The name Genan was familiar. He was the person who had tried to buy La Maledicción. A coincidence? Perhaps. There is no such thing as coincidence. So, when the soldiers left, you took back the house? Yes. A few years later I returned and cleaned the place up. It broke my heart. I locked the library. I could not bear to touch Gainen's papers. Can I have a look at the library? No. I have kept it locked to honor the memory of Senor Xavier. Please, this is important. I lost the key. You lost it? That evening when I locked it up, I drank to the memory of Senor Xavier. The cellars were well stocked, Senora. It was a long night. I hid the key, then forgot where I hid it, so it is lost. That was all that was left in the morning. I haven't touched a drop since. I needed to find out what Ganon had been working on in that library. Sophia, wer sind denn die NPCs? Xavo. Det här är namnet. Sofia. 3 fehlen noch. Ja gut, das war der, den man gesehen hat. Alter, übel zugespammt. Ach, Sophia war die Mutter. Okay, dann weiß ich, wer die sind. Ramon, Hernandez. Wer war Hernandez? Stimmt, das ist der, der gestorben ist. Das war der Marcus. Tiago Marquez, okay. Gut, weiß ich wenigstens, wer die Typen sind. George, are you there? The grate had locked back into place. There was a crate of brandy amongst the mess in the great hall. Apparently, Ramon drank them all. Must have been some night. That wasn't... Ich weiß, pass auf, was ich jetzt mache. The Du hast plants at least were thriving in the rubble. That wouldn't happen. Oh, schade. The hall had collections of old items everywhere. Ramon claimed he had... Da habe ich nicht so viel, wo ich ausprobieren It kann. was a nice idea. Kann ich den Kamin sauber machen? That wasn't... Ja, ein bisschen putzen einfach nur. Ne, bis die anderen Mal schauen. wiederkommen. Vielleicht findest du eine Küche, dann kannst du noch ihn kochen. Oh. Okay, I see. Ab dafür. Warte mal.
Die mir noch irgendwas sagen. Eva, I am glad your father is safe. He's old and foolish. He shouldn't be here, but he wouldn't listen to me. I suppose he's still going on about that painting. Well, yes. In fact, we decoded it. You did? Yes, we found a secret passage behind the fireplace. What? Your father and Georges went in. What? That's ridiculous. He's an old man. Don't worry. Georges knows what he's doing. So he always tells me anyway. Your father is looking very frail. He's old, and he could do without people giving him the runaround chasing lost treasure. Have you ever been inside the library? No, I'm told it is locked. The key is lost. Ramon says he hid it years ago and cannot remember where. Shame. Can you think of anywhere Ramon might have hidden the key? What do you think I am, psychic? Seen anything suspicious? Apart from you and your American boyfriend, no. He's not my boyfriend, you know. Whatever. I didn't talk. Ja, ne? Dann gehen wir mal zu Car. Warum ist die Ziege wieder da? Hello, little one. Alles klar, das ist gemein. Und ist sexistisch. The dashboard seemed intact, but this old family car would never drive again. A 5D71. Extraordinary. Mobil 2.0 oder was? Das ist halt echt so. The floor of the car was littered with keys from sardine cans. An old pair of shoes. Someone had been sleeping in the car, but long, long ago. Someone had been... Another brandy bottle? The inside of the car was in a bad state. I picked up what looked like an old diary. It was Ramon's. The library will forever be a shrine. No one will enter. I shall hide the key in a safe place. Once I've eaten. I have just what I need and know what to do. Oh, beautiful lady, your eyes are so blue. I just can't stop thinking of you. Ramon was quite the budding poet. Our lives are entwined like ivy on a tree. That is what you mean to me. Nice. Hey, I was reading that. Wow. Okay. Have you no respect for great art? Pretty indigestible, huh? An old apple tree provided shade. Shame that the goat's rope wasn't long enough for him to enjoy it. The goat had seemed Hier ist halt ein unnecessary. Boss. Warum hängen da jetzt wieder Apfel am Baum? Die waren vorhin schon da, aber halt... Sicher? Ich glaube, da waren gar keine mehr dran. Ich glaube schon. Okay, irgendwas mit blauen Augen. Yes? Wenn das Ding jetzt irgendwie im Fountain. Are you sure you can't think of where Ramon might have hidden the key? No, and neither do I care.
Ich den wenigstens drauf Talk to your... The fountain had dried... Das Sonnenuhr. Okay, ich denke, wir müssen mit der Sonnenuhr und mit dem... According to the sundial, it was mid-afternoonish. The garden was... The wind chime looked like it was made from old cans. I wondered if it was Ramon's handiwork. Despite this, one old sardine can was bulging slightly. I fished around. There was something in it. And there it was, the key to the library. Nice. The sea Obwohl, ich kann da mal... I just had a look at that old car in the garden. Looks like someone slept in it. Me. When I returned, I couldn't bear that. I found your key. Was ist denn mit dir los? Do you want to be with? No. And anyway, Do you know Eva well? no. I only... Senor Marquez brought her with him. Okay, dann schauen wir mal, was in der Library ist. Und da werden dann die Tempel aufgeführt werden. Ramon had been true to his word. This So. place was like a shrine. A globe sat forgotten in a corner. I wondered if Marquez had played with it as a child. An empty frame rested against the wall. When they left, Genad's soldiers probably... Sehr schön. Schauen wir uns mal den Desk als erstes an, würde ich The sagen. table had been cleared. Desk. The old armor was in pride of place. Genan clearly hadn't moved it. Zweifel habe ich noch einen Beschmopp. The tapestry had been flung to one side. No. Bouquets und die Truhe natürlich als letztes. Ramon was right. The window was barred. I wondered why Xavier Marquez had tried to escape through the library. Stimmt, da war der Books were Brenner still vorne. stacked neatly in the bookcase. More were scattered on the floor. Und hier schön's. The trunk contained someone's personal possessions. At a guess, Genan's. I wondered what secrets they might hold. The hat looked battered and old. I wondered if it had belonged to the mysterious Genan. A couple of old faded shirts, neatly folded. A pair of well-worn... Okay, schauen uns mal die Map an. Trap. Ja, glaube ich nicht. Soll ich dann wahrscheinlich am Ende nach Syrien oder nach... Au. The map had interesting markings and scribbles all Oh over it. Gott! George would be so jealous. Ich habe die Namen auf der Map gesehen So, und ich what weiß, is wo die this auch place noch you're waren. Bam. It is my family's chapel. It's not like any chapel I ever saw. Where's the altar, the crucifix, the Christian symbols? And this fresco, what's that? How extraordinary. It tells a story. It depicts the journey of my ancestors, the Cathars, and their escape from the hilltop fortress of Montsegur with the Tabula Veritatis, from under the very noses of the soldiers of the Albigensian Crusade. Whoa, wait a minute. Who are the Cathars? And what have they got to do with the tabula?
The Cathars were Gnostics. They lived in the south of France in the 12th century, at peace with the Jews and the Catholics of the Languedoc. They preached that men and women are equal, that God is within you, and that the Church is an obstacle to salvation. The Pope found their core beliefs abhorrent. The Cathars accused him and his Church of corruption. He condemned them as heretics. When the Pope learned that they were the guardians of the Tabula Veritatis, he conspired with the King of France and called for a holy war to wipe them out. The Albigensian Crusade was a callous, ruthless massacre. The final confrontation took place here, at Montségur in 1244. The Crusaders believed that they had slaughtered all the heretics, but a handful managed to escape with the tabula. They traveled south across the Pyrenees along secret trails. They brought the tabula here to Catalonia to be hidden once more. Sadly, it was not the end of their trials. The Spanish Inquisition saw to that. Nevertheless, for generations, my ancestors continued to guard the Das sind die secret Bösen of the trotzdem tabula. die Kirche, So, Vatikan, die you Templer, understand Wow, die why Dominikaner. Malediction is important to me. Ist doch so. It will lead us to the tabula again, so we can keep it safe from those who wish to abuse its power. The painting brought us up here, senor. We need to find out why. Okay, Candelabra. Den würde ich gerne mal Candelabra. anzünden. It was a candelabra. Wow. Okay. Just what this place needed. Bit of mood lighting. If only I had a few scatter cushions. Dann habe ich hier die Linsen, die Glaslinsen. Das ist ja wie im It was a ersten large Teil. marble statue of a young man holding some sort of colored glass lens. These statues, Okay, pass auf. What of them? they're just like the figures in the painting. And on the fireplace. Indeed, they are the two pillars of the Gnostic faith in harmony. And the bearded one is Yahweh, Jehovah, God of the physical world. The other is known by many names. Helel, Ishtar. He is the bearer of light, Was? Luxfere. Der eine muss Lucifer. blau sein und die andere grün, Ja. du Lucky. Lucifer? So you guys are devil worshippers? No. When he is in balance with Jehovah, Lucifer is the god of desire and ambition, driving humans to be inquisitive, to discover, to advance. Just as Jehovah, when he is in balance with Lucifer, is the god of order. Jehovah stands for selflessness and altruism. Gnostics worship the harmony of both gods in balance. But what if one were to rule without the other? If Jehovah ruled without Lucifer, then individuality would be surrendered. Mankind would be wholly conformist, mindlessly dependent, mere pawns of a controlling power. And what if Lucifer ruled without Jehovah? Ambition and desire would be transformed into unbridled greed, and man would lust only for wealth and power. Society would descend into chaos, disorder and war would prevail. Then Lucifer would be the devil indeed. Das ist wunderschön. Ich würde jetzt aber gerne die Glaslens ändern, wenn das geht.
The color changed from yellow to green. The color changed from green to turquoise. The color changed from turquoise to blue. Turquoise. Das hab ich gerade gesehen, nachdem ich das jetzt mit blau gemacht habe. Ich schau mal auf dann gleich mal die Map im Hintergrund. The color changed from yellow to green. Ich weiß so, warum ich den Candelabra The angemacht fresco habe. deserved a proper examination. The fresco was surrounded by dusty inscriptions. My Latin was a little rusty, but I could still translate. Ex igne puritas, from fire, purity. Ex luce veritas, from light, truth. Ex labore sapientia, from struggle, knowledge. A town of northern Catalonia. A town of northern Catalonia. Ja, geht. Das hätte ich auch gerade noch übersetzen können. A town of north... Das sind die Schilder und ich muss. Aber war das jetzt richtig, dass rechts blau und links grün war? Ja, Ja. war es. That wouldn't work. Okay. A town of northern Cathars fleeing across the Pyrenees to escape the slaughter of the Albigensian Crusade. They seemed to be carrying something. Cathars fleeing across the Pyrenees to escape. They seemed to be Cathars. They seem a town of Cathars being burned at the stake. Knights of the Albigensian Crusade. Cathars being burned. Knights of the Albigensian Cathars fleeing across the Pyrenees to escape the slaughter of the Albigensian Crusade. They seem to be a town of Ich glaube, ich hab's verbuggt. Dead End, no. Muss neu Cathars starten. fleeing Okay. across the Pyrenees. Weil tatsächlich, ich komme gerade nicht mehr hier They aus dem seem to Screen be raus. carrying something. Rechts unten ist doch ein Pfeil, du Lauch. Ah, okay, sorry. Senor Marquez? Yes? Why was this room so well hidden? After Montsegur, my ancestors were very careful about announcing their presence. Even I, as a boy, knew nothing of this place. This fresco means something. I know it. It is not just a historical record. There is a mystery locked in here. All those figures crossing the path. So, Jehovah, He is the physic, so this statue is Satan. not Okay. the church. He represents good and evil. You talk about balance. What does that mean? Harmony. Jehovah who and Lucifer, only under their dual influence. Du bist So, dreiviertel you bin ich say noch the am Start. Cathars Dann are mach ich Gnostics? mal weiter. The Cathars were a Bis dreiviertel bin ich medieval noch am Start, dann mach religious ich mal weiter. movement based on Ich weiß nicht, wie Gnosticism. lange noch? Nowadays, 10 we Minuten. simply call 10 Minuten? ourselves Gnostics. Ja, den Raum halt, ne? So, the tabula Ich weiß is nicht, the weil- key to the power of Das God. ist relativ obvious. Yes, it is a Wow. This Albigensian crusade sure must have been a bloody affair. few were, but it was only one episode. What's the deal with these lenses that the statues are carrying? Clearly, they change the color of light that is reflected onto the fresco. But why?
And why the different colors? Does all that colored light falling on the fresco mean anything? I don't know, senor. It was a candelabrum. The candle was lit. Light shone through the glass of the medallion, causing dappled red light to fall on the fresco. It meant something, but I didn't know what. Genau so funktioniert es, wenn man Amulett an der Katze hält. I'm pretty... Light shone through the glass of the medallion, causing dappled red light to fall on the fresco. Vielleicht muss ich die Farben doch anders Light einstellen. streamed through the window onto a lens. Meinst du, ich muss die The einfach color alle rot changed from einstellen? green to turquoise. Nee, das ist The color Bullshit. changed from turquoise. Das ist The Bullshit. color changed from blue to Vielleicht musst magenta. du es umgekehrt The color einstellen. changed Nein, from pass auf, warte. The color changed from red Vielleicht. to... The color changed from yellow to green. The color changed from green to turquoise. Ich stell die einfach beide türkis ein. Weil dann sind sie nämlich in Balance, weil türkis ist direkt zwischen blau und grün. Marquez had told me that this was... Verstehst du? Los. The color changed from blue... The color changed... The color changed... The color changed from... The color changed from green to turquoise. Jetzt halte ich das nochmal an den Kandelabra. Light shone through the glass of the medallion, causing dappled red light to fall on the fresco. Ich muss alles rot einstellen, das kann auch sein. Na, aber schau doch nochmal auf. Kannst du nochmal La Maledictio anschauen? Weil du hast ja rechts Lucifer und links Lauch. Die Frage ist, war das wirklich auch auf dem Bild so, dass rechts Lucifer war und links Lauch? Ich kann halt das Familienfoto anschauen, ja. Rechts Lucifer und... Siehst du doch gar nicht auf dem Scheißfoto. I removed the Ja, aber small leather cover to Auf dem reveal a Bild crude selbst crystal hast du doch lens. jetzt nicht gesehen, oder? Und die Statuen Colored vom light Kamin streamed müssen through es ja and nicht sein. shone onto the fresco. Pass Mark- auf. Ja, ich Oh. sag's gleich. Ja. Ja, aber dann ist Türkis trotzdem Bullshit. Dann musst du es so halt blau und grün machen. Ist ja wahrscheinlich, ne? The color changed from turquoise to blue. Ich hätte halt gedacht, das mit Türkis, das wäre ganz toll gewesen, weil dann sind sie in Balance und... The color changed from Aber wenn die Farben the sich color überlagern, dann sind sie doch the auch color in changed the color changed from yellow to green. Pass auf, und jetzt kommt die feine Zutat am Candelabra. Candelabra. Amazing. The light is showing the path of the bonzome. The what? The sacred trail my ancestors took across the Pyrenees, carrying the Tabula Veritatis from Montségur across the mountains to this town. And which town is that? I don't know. That I cannot answer. But its coat of arms is quite distinctive. But how does it bring us closer to the tabula? It tells us the route the Tabula took 800 Wenn man years nämlich ago. blau und grün und rot mischt, dann I hat man think stark that's weiß all we're gonna leuchtend. find up here. You're right. We should return to the hall. Eva will be getting worried. Okay, we found the route of the Bonzom Trail. How does it help us? It must somehow relate to the painting. Papa, are you crazy? What are you doing? I'm fine. Don't fuss.
You got me out here to look after you, so let me do it. Ramon is outside keeping watch. Georges, I'm glad you're safe. What did you find? There's a secret chapel above the fireplace. But it's not your average everyday chapel. It's a Gnostic chapel. All laid out for worshipping not one god, but two. What? I'll tell you when we have more time. You know, I found some things too, which might connect with all that. Come to the library. Oh, could you bring the painting? I think we're going to need it. Ja gut, dann mache ich halt hier mal einen Stop, ne? Wie viel haben wir? 65%. Hallo? 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 Ja, dann würde ich jetzt sagen, mache ich hier einen Stop, ne? Mhm. Ja. 65%. Ich würde mal sagen, am Wochenende kriegen wir es voll, ne? Wahrscheinlich schon. Außer du bist nicht online am Wochenende. Ich bin das Wochenende schon noch in Nürnberg.